Genesis chapter 22, read in Italian. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria, e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, celò il suo asino prese con sé due suoi servi, e suo figlio Isacco, spazio della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide là lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco, suo figlio. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dove l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna, legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore il chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e offerse in olocausto in vece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Lavere,
Per questo si disse oggi, al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse, io giuro per me stesso, disse il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronerà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi. Essi si levarono e insieme andarono a Beersheba, e Abramo abitò a Beersheba. Dopo queste cose fu riferito ad Abramo questo: ecco, Milca ha partorito ancella dei figli a Neor, tuo fratello. Uz il primogenito, Boz suo fratello, Shemuel padre di Aram, Chesed, Azo, Pildas, Idlaf e Betuel. E Betuel generò Rebecca. Questi otto Milca partore a Neor, fratello di Abramo, e la concubina di lui, che si chiamava Roma, partori Anchesa, Teba, Gam, Taz e Maacah.